미국에선 오늘 독립 250주년 행사가 전국에서 열립니다. 트럼프 대통령은 이 국가적인 기념일마저 대대적인 자기 홍보 행사로 만들고 있습니다. 이 소식은 김범주 특파원이 전합니다. 워싱턴과 링컨 대통령 등의 얼굴이 새겨진 러시모어산 바로 위로 미국 대통령 전용기가 등장합니다. 독립 250주년 기념일 전날 트럼프 대통령은 이곳을 자신의 업적을 자랑할 곳으로 삼았습니다. We beat Venezuela in one day and we knocked the hell out of Iran. They're dying to settle. We gave them a week off for a funeral because we're nice. It's true. 그리고는 정적인 민주당 내 진보 세력을 공산주의라고 부르면서 미국의 적이라고 공격했습니다. You can be loyal to Karl Marx or you can be loyal to America. You can be a communist or you can be a patriot. You cannot be both. 트럼프 대통령은 오늘은 수도 워싱턴 DC에서 대규모 기념 행사를 주도할 예정입니다. 반대편에서는 넉 달 뒤 중간 선거를 앞두고 대통령이 독립기념일을 자신의 선거운동으로 변질시키고 있다는 비판도 나옵니다. We're all patriots. We all love our country. But Trump somehow thinks that he's the country. He's not the country. 교황 레오 14세도 미국은 이민자들이 세운 나라라는 걸 기억해야 한다고 꼬집었습니다. As the country opened its doors to successive waves of immigrants, enabling them and their children to play their part in shaping the future of the nation. 오늘 워싱턴 DC는 낮 최고 기온이 섭씨 40도에 육박해서 역사상 가장 더운 독립기념일이 될 전망인데 행사 참가 시민들의 폭염 피해까지 우려되고 있습니다. 뉴욕에서 SBS 김범주입니다. 이스라엘의 공습으로 숨진 이란 최고 지도자 알리 하메네이의 장례식이 오늘 테헤란에서 시작됐습니다. 미국의 독립기념일과 맞물려서 미국을 겨냥한 메시지 아니냐 이런 해석도 나오는데 체제가 아직 건재하다는 걸 전 세계에 보여주겠다는 의도로 풀이됩니다. 곽상은 기자입니다. 구름처럼 몰려든 추모객이 수도 테헤란 광장을 가득 메웠습니다. 눈물을 흘리고 가슴을 치며 애끓는 슬픔을 표현합니다. 이스라엘의 표적 공습으로 숨진 이란 최고 지도자 알리 하메네이의 장례식이 오늘부터 엿새 일정으로 시작됐습니다. 사망 126일 만입니다. 단상엔 하메네이의 관이 공습으로 숨진 가족들의 관과 함께 놓였고 곳곳에는 그의 대형 사진이 내걸렸습니다. 트럼프를 죽여라, 피해 복수 같은 강경구호가 적힌 현수막도 등장했습니다. ان خواهیم گرفت و همه این مردمی که اینجا هستن به انتقام خون رهبرشون اینجا اومدن. ما با آمریکا پدرکشتگی داریم. 관이 광장으로 옮겨지기 전엔 이란 지도부와 해외 사절단의 조문이 이어졌습니다. 이란 강경파 군부의 핵심 인물인 바이디 혁명수비대 총사령관도 전쟁 이후 처음 공개석상에 모습을 드러냈습니다. 하지만 하메네이의 뒤를 이은 최고 지도자 아들 모즈타바 하메네이는 이번에도 모습을 드러내지 않았습니다. 심각한 부상설과 이스라엘의 암살 위협 때문이란 관측이 꾸준히 제기되지만 정확한 이유는 확인되지 않고 있습니다. 이란 당국은 도로와 영공을 통제하고 폭염에 대비해 광장에 물 한 개를 분사하고 급수 차량까지 배치하는 등 최고 수준의 경계를 유지하고 있습니다. 장례 기간 최대 2천만 명이 운집할 것으로 예상되는 가운데 이란은 이번 장례식을 전쟁 이후 체제 결속을 다지고 국제사회의 건재함을 과시하는 무대로 활용할 것으로 보입니다. SBS 곽상은입니다. 지옥보다 더 뜨겁다. 워싱턴과 뉴욕 등 미 동부를 중심으로 역대급 폭염이 이어지고 있습니다. 오는 4일 워싱턴 내셔널몰 일대에서 열릴 건국 250주년 행사도 폭염 때문에 비상이 걸렸습니다. 행사 당일 날씨가 거의 40도에 육박할 것으로 예보됐는데 하루 종일 행사가 열릴 예정이라 인명피해 우려도 커지고 있습니다. 내셔널몰은 넓은 광장 형태라서 햇빛을 피할 곳도 충분하지 않습니다. 뮤리얼 보우저 워싱턴 DC 시장도
아이가 있다면 집에서 쉬는 게 낫다며 말리고 나설 정도입니다. 실제 연이은 폭염 때문에 내셔널몰에 마련된 독립기념관 행사장은 애초 예상과는 달리 대낮엔 텅텅 빌 정도입니다. 그런데 80살을 맞은 트럼프 대통령이 독립기념일 폭염을 체력과시의 계기로 삼겠다고 나섰습니다. 뭐든 할 수 있다는 걸 보여주기 위해 4일 행사에서 아주 긴 연설을 할 생각이라고 밝힌 겁니다. 그동안 트럼프는 건국 250주년 관련 행사를 자신을 부각하는 계기로 활용해왔습니다. 카타르 왕실로부터 선물받아 첫 비행을 시작한 새 에어포스 원도 행사에 등장시킬 걸로 예상됩니다. So this will be the first flight of what I think is maybe the greatest commercial plane ever built. This is a plane that the United States of America should have. 특히 밤 10시 30분부터 85만 발의 폭죽을 40분 동안 쏘아 올려 기네스 세계 기록도 경신하겠다는 구상도 하고 있습니다. 미국에 바치는 헌사라는 제목이 붙었는데 트럼프는 이를 트럼프 집회라고 부르고 있습니다. 트럼프는 역사에 기록될 연설을 남기겠다는 계획인데 살인적 폭염을 뚫고 흥행에 성공할 수 있을지 관심이 모이고 있습니다. 워싱턴에서 SBS 전병남입니다. 이란이 미국, 이스라엘과의 전쟁에서 암살당한 전 최고 지도자 아야톨라 하메네이의 장례식을 현지 시간 내일 치를 예정입니다. 아야톨라 알리 하메네이 전 이란 최고 지도자는 전쟁 첫날인 지난 2월 28일 미국의 자택 공습에 일가족 12명과 함께 숨졌습니다. 이란이 국가 차원에서 거행하는 이번 장례식은 수도 테헤란에 있는 모살라기 노원에서 현지 시간 4일 새벽 시작되고 일반 대중들은 4일에서 5일 이틀 동안 시신 근처를 지나며 조문할 예정입니다. 장례식엔 많은 인파가 몰릴 것으로 관측되는데 현지 경찰은 이번 주말에 테헤란에만 1,700만 명이 모일 것으로 추산했습니다. 이란은 전쟁 때문에 하메네이의 장례식을 치르지 못하고 있다가 지난달 17일 60일간의 휴전에 돌입하면서 비로소 장례식을 할 수 있게 됐습니다. 이번 장례식은 아야톨라 하메네이의 아들이자 후계자인 모즈타바에게 정치적으로 중대한 시험대가 될 예정인데 이스라엘의 표적 공습에서 살아남은 모즈타바는 전쟁 발발부터 지금까지 단 한 차례도 모습을 드러낸 적이 없습니다. 미국과 이스라엘의 암살 우려 때문에 행적을 감추고 있다는 관측 속에 공습으로 심각한 부상을 입었다는 언론 보도도 나왔습니다. 모즈타바가 이번 장례식에서도 모습을 드러내지 않는다면 건강 이상설이 다시 나오는 등 국내외적인 권위가 흔들릴 가능성이 있습니다. 이란은 미국이 건국 250주년을 자축하는 독립기념일을 장례식 날짜로 잡았는데 이 때문에 모즈타바가 등장할 경우 미국의 메시지를 내놓을지 여부도 주목을 받고 있습니다. SBS 김태원입니다. 이란이 호르무즈 해협을 통과하는 상선을 공격한 이후 미국과 이란이 주말에도 공습을 주고받았습니다. 양측이 공격을 멈추고 이번 주 회담을 재개하기로 했던 외신 보도가 나왔는데 좀 더 지켜봐야 할 것 같습니다. 워싱턴 이한석 특파원의 보도입니다. 마이크 왈츠 유엔 주재 미국 대사는 호르무즈 해협에서 상선을 공격 중인 이란을 향해 미군은 지속적으로 군사작전을 펼치겠다고 밝혔습니다. 국제 해운과 미군 기지에 대한 공격이 이어지는 상황을 트럼프 미 대통령이 지켜볼 거라고 생각한다면 착각하는 거라고 말했습니다. 필요하다면 이란의 인프라를 계속해서 무력화할 거라고 경고했습니다. Iran has a choice to make. It's going to be a responsible nation, or it can continue down this path to absolute ruin. 이어 이란의 협상력은 줄고 있다며 이란은 외교적 해결책을 취하고 핵무기 집착에서 물러나는 게 현명할 거라고 강조했습니다. 이란도 물러서지 않았습니다. 모즈타바 하메네이 이란 최고 지도자는 소셜미디어에 강제 전쟁으로 이란 국민에게 가해진 미군과 이스라엘의 모든 행위는 국내의 법원에서 반드시 처리돼야 할 법적 문제라고 지적했습니다. 확실한 점은 이런 범죄자들을 반드시 체포해 범죄 행위에 대한 책임을 물어야 한다는 거라고 강조했습니다. 아라그치 이란 외무장관은 미국을 향해 이란이 호르무즈 해협 재개방을 위해 마련 중인 조치에 간섭하지 말고 체결된 종전 양해각서를 준수하라고 촉구했습니다. 강대강 대치 국면이 이어지면서 이르면 오늘로 예상되는 후속 실무회담 개최가 불투명해진 상황입니다. 미국과 이란이 무력 충돌의 책임을 서로에게 돌리면서 종전 합의가 위태로워진 것 아니냐는 우려가 나오고 있습니다. 워싱턴에서 SBS 이한석입니다. 트럼프 미국 대통령이 이란의 요청으로 30일 카타르 도하에서 회담을 개최한다고 밝혔습니다.
하지만 이란은 그럴 계획 없다고 잘라서 말해 또 엇박자가 나는 모양새입니다. 파리 권영희 특파원의 보도입니다. 트럼프 미국 대통령은 자신의 SNS에 카타르 도하에서 30일 이란과의 회담이 열릴 것이라고 밝혔습니다. 트럼프는 이란이 회담을 요청해 왔다고 덧붙였는데 더 이상 추가적인 언급은 없었습니다. 이와 관련해 레빗 백악관 대변인은 30일이라고 못 박지는 않았지만 이번 주에 위트코프 중동 특사와 대통령 사위 쿠슈너 등이 도하로 이동해 이란과 고위급 회담을 진행할 것이라고 밝혔습니다. 당초 29일쯤 스위스에서 실무급 회담이 진행될 예정이었지만 중동 지역 긴장이 다시 고조되면서 고위급 회담으로 격상된 것으로 보입니다. The president obviously wants to see the peace process play out, and the Iranians would be best to sign a good deal with the United States of America because the president has proven he's unafraid to use the might of our military. 이란은 조만간 미국과 만날 일은 없다는 반응입니다. 실무협상 이란 측 대표인 가리바바디 이란 외무차관은 이번 주에 미국과 실무회담을 할 계획이 없다고 밝혔고 바가이 이란 외무부 대변인도 며칠 안에 회담이 성사될 일은 없을 것이라고 말했습니다. 지금은 종전 양해각서 이행 여부를 확인하는 단계일 뿐 최종 합의를 위한 협상은 시작하지 않았다고 밝혔습니다. 이란 대표단이 카타르 도하를 방문할 예정이지만 미국과의 회담이 아닌 양해각서 합의 이행 여부를 점검하는 차원이라고 덧붙였습니다. 한편 미국과 이란의 갈등을 재고조시킨 호르무즈 해협 통항과 관련해 이란은 자신들이 지정한 항로를 벗어나면 계속 차단할 것이라고 강조했습니다. 그러면서 호르무즈 해협 관리 방안을 협의해왔던 오만 측이 수수료 부과 등의 부정적인 의견을 내놓자 혼자서라도 관리 체계를 구축하겠다며 강경한 입장을 고수했습니다. 파리에서 SBS 권영인입니다. 오만이 이란과 함께 호르무즈 해협 통과 선박에 대해 서비스 비용을 받는 방안을 추진 중이라고 미국 뉴욕타임스가 보도했습니다. 오만은 서비스 비용을 자발적으로 내는 방식으로 구상 중이라는 건데 이란은 의무적으로 징수하겠다는 입장입니다. 박원경 기자입니다. 현지 시간 29일 호르무즈 해협 연안국인 이란과 오만은 공동위원회 첫 회의를 열고 향후 호르무즈 해협 관리 방안을 논의했습니다. 미국 뉴욕타임즈는 앞서 해협 통행 여부가에 반대해왔던 오만이 입장을 선회했다고 보도했습니다. 뉴욕타임즈는 복수의 외교 소식통 등을 인용해 오만이 최근 미국 등 서방국들에게 해협 이용 선박이 서비스 비용을 내는 방안을 담은 공식 제안서를 전달했다고 전했습니다. مثل گذشته اداره جنگ هرمز نباشد و همچنین خدماتی که ارائه میشه در واقع در ازای ارائه خدمات هزینه‌های اون دریافت بشه. 다만 오만은 의무적 해협 통행료가 아닌 자발적인 서비스 비용이라고 제안서에 설명한 것으로 전해졌습니다. 이런 구상은 말라카 해협 등에서 운영되고 있는 항행 안전기금 모델을 참고한 것으로 알려졌습니다. 이들 해협에서는 민간재단이 해협 관리를 위해 기여금을 자발적으로 모으고 있습니다. 반면 이란은 서비스 비용을 의무적으로 징수하겠다는 입장입니다. 이란의 대미 협상단 대표인 갈리바프 의회의장은 대국민 TV 대담에서 해협의 무료 통항은 오직 60일 동안만 허용된다며 이란은 어떤 상황에서도 해협에 대한 권리를 포기하지 않겠다고 말했습니다. 미국은 명칭과 관계없이 호르무즈 해협의 유료화에 강력하게 반대해왔습니다. 다만 뉴욕타임즈는 제안서를 받은 미국 정부가 오만과의 전력적 협력 관계를 고려할 때 실무 협의로 이견을 조율할 수 있을 것으로 기대하고 있다고 보도했습니다. SBS 박원경입니다. Hello, I'm the boss. How are you? Good, thank you. Would you like to stay for the meeting? Yes. It's okay with me. I'm a Japanese Yomiuri newspaper company from the Washington correspondent. My question is about the Strait of Hormuz. Did you ask other G7 nations to send military force? And what specifically are you asking of Japan? Or Where are you from? I'm from Japan.
From where? Japan. And is I military support? just left your prime minister. Japan's doing very well. She's my biggest fan, I have to tell you. And military support is no longer necessary. Yeah, but what do you want to know? Go ahead, just tell me. What do you want to know? Yeah, my question is, did you ask other G7 nations to send military force? And what specifically are you asking of Japan? To send the Air Force? For what? So no, we asked any country to send military force. Oh, other countries, not just Japan. No, we don't need it. Oh, by the way, they all want to do it. They all want to do it. Every single one of them. They want to go be a part of it now. Not while the war was going on. I was a little disappointed. Japan has offered to get involved, but I mean, I'll be honest, Japan was not willing to get involved during the war. I asked her, I said, you want to get involved a little bit? I didn't put the heavy sell on, but they said, no, we don't want to get involved. Nobody did. Sign the MOU? It's signed, yeah. It's signed. You signed it. Keep your side. My whole life is all about deals. That's all I ever did is make deals. And crazy things happen with deals. I've gone into deals where it's a guarantee. No way it can not be signed. And it doesn't get signed. And I've gone into deals that you have no chance of making, and they go like nothing. Because every time we talked about the possibility of peace, the stock market shot up like a rocket ship. It never went down. Now, what do you think, Scott? Is the stock market more brilliant than you? No, sir. Oh, that's a terrible statement. Like, we're going to settle, it would go up. And every time we said something negative, like, guess what, we're not going to be able to settle, it would go down very big, Peter, very, very big. Tells you something. این متن الان میتونیم بگیم که رسما نهایی شده به خاطر اینکه دو طرف امضا کردن. این 300 میلیارد دلار رو در حوزه سرمایه گذاری در اینجا بیاریم. اینم برای این کار بخشی از این صرف خسارت ها و بازسازی های ما خواهد شد. We don't have to give them anything. But some people may want to invest. Like, what are you going to do? Say you can never, ever invest in a country? I mean, it's pretty tough. They need investment because we did $1.5 trillion, maybe $2 trillion worth of damage. So somebody's going to have to help them out. There's no guarantee about helping them out. And could be their neighbors will help them out a little bit. I don't know. You've been clear, President Trump, the United States is not going to directly pay Iran. But the U.S. is going to let the Iranians start making billions of dollars, selling oil, accessing this reconstruction fund. Only if they're doing things right. Peter, only if we're not doing anything. We're not putting up money. If they're doing things right, if people want to invest, they can invest. But they had this $300 million fund. It's only $300 million fund. It's only if they're doing things right. Remember this also. When you talk about billions of dollars, they've had much more than $1 trillion worth of damage done. They got a long way. There'll be 15 to 20 years to rebuild what they have right now. So they have to behave themselves. If they're not behaving, they get hit again. You know, they'll be hit again because we can do it very easily. I want to thank China. President Xi, I was with him, and he stayed neutral, totally neutral, and I appreciate it. And I want to thank Vladimir Putin. He was very neutral. What the difference is between giving Iran U.S. dollars and unfreezing U.S. dollars. Well, the unfreezing, that's an easy one to answer. We have taken a lot of their money, and we have their money. We have taken their money. It's not our money. It's their money, and we froze it. At a certain point in time, I guess we're going to have to give it back. You know, if we didn't give it back, nobody would ever invest in the dollar again. I said to Scott, why do we keep their money? What the hell are we giving it back to them?
They don't want to have a little conflict with somebody and end up having the United States just take their money. A wise man once said in January of 2020, Iran never won a war, but never lost a negotiation. That wise man. Who said that? Donald Trump. Oh, that's what I thought you were going to say. So how do you go back to the United States and convince a skeptical American public that this deal is a win? Look, here they lost militarily, okay? Please. You're from ABC. You're fake news. Go ahead. Will U.S. sanctions snap back immediately if there is a delay or collapse in the talks? Any safeguard in this deal to prevent Iran from charging what they say could be fees after the 60-day extension? The thing that's going to stop them from doing that, because you can't cover everything in a document, is common sense. They don't want to get bombed. They don't want to get hit. If they come back after the signing of this and say they want to continue to have a civilian nuclear program, is that acceptable to you? Well, I've said to them always, I say, look, you have probably the third largest oil reserves in the world. What the hell do you need nuclear for? It is a little hard, though, when you say that somebody wants it, other people have it, other adjoining states have it, and you're not letting them have it for purposes of electricity and things like that. It's always a little tough. You have to use a little common sense. And you've been saying all week that this deal permanently prevents Iran from getting a nuclear weapon, but the drafts of the deal that have been floating around barely mention Iran's nuclear program. So can you explain how exactly the deal achieves that goal? When I say permanently, it should be permanently. But if it's not permanently, we will bomb them. So you're threatening to bomb Iran if they don't comply, but there's nothing enforceable in the deal itself. Is that correct? Doesn't have to be. What else am I going to do? Am I going to say I'm going to take you to court? No, we're going to bomb the hell out of them if they violate the agreement. I don't want them to. They have to have some because other people have some. You got to have some. You shouldn't let them have any missile. I said, well, what am I going to do? Am I going to let Saudi Arabia have missiles, but they can't have them? Yes, sir. Doesn't work that way, you know. They hurt a little location, but they don't blow up the planet. One of the goals of Epic Fury, you said going into it, was to destroy Iran's ballistic missiles and its capabilities to build more. Yeah. Why is it acceptable to you now that they keep some of that capability? And What are they keeping? What are they keeping? They have less than other nations now. We knocked out probably 85% of their missiles. The rest of them are underground. They can't even get them out. You know, I have a very elegant wife, and she says, darling, please, please, don't dance. It's not presidential. I said, but the people love it. And she said, please, please, the men and women's sports, please don't do the weightlifting thing. And she gets him. She gets him. Darling, I love you, darling. She's like this. You see it? You're building the heavy-duty machinery that keeps our economy rolling, our factories moving, and our industries growing. Do you think Americans support this at a time when so many are financially struggling? Who are you with? I'm with News Nation, sir. Not a very good group. Not doing very well. Not only do they support it, they demand it. Who here voted for Trump? Who didn't? Well, this is dangerous, so don't raise your hand. Think you're going to be cute, because maybe we should run again. Should we run one more time? I'd like to do that. We can fly over Tehran just at will. Nobody going to do anything to us.
And then I read the fake news that they're doing quite well. They're not doing quite well. These people right there, look at all of them. Whoa, whoa, whoa. That's a lot of press. That's almost as much press as Bo had at the White House last week when he knocked out his opponent in the first round. Right? I think you had more. Bo had more press. I'm fighting on the White House lawn, and I turn and look at my corner, and President Trump is right next to him. And so it really felt to me like he was in my corner. I'm grateful to be an American, and it's the best country on earth, and God bless you all. For decades, the workers of this Commonwealth watched globalist politicians let other countries rip you off and close your factories, rob your jobs, take them away to foreign lands. And then I came along. We stopped it very quickly. Then we had a rigged election. They put China first, they put illegal aliens first, and everybody else first but you. But we put you first by a lot. You ever see an election where they're 2.5 weeks in? An election that takes weeks to count the votes? That's all they're good at, weaponization and cheating on elections. They got less than $1 trillion of new investments. So think of it. What do you like better, Sleepy Joe or Crooked Joe? Ready? Sleepy Joe. Crooked Joe. I'm surprised. I like Sleepy Joe better, but Crooked Joe. They're both good. I use them both. For 8 years. This country has gotten very strange politically, especially with all the communists that are up for election. You know, they have communists. These aren't socialists. These are communists. And they're all up. How about the guy in Maine? He's got the Nazi stickers for 8 years, 10 years. They said Trump is a Nazi. Now they can't say that anymore because they have a guy with a tattoo on his chest. It's unbelievable. One sounding man. We'll never forgive establishment Democrats. Covered up. Last night, I went to a tattoo party. 19 million up in front, just about leading, no problem. And all of a sudden, about 4 or 5 days after, this is after the election's over, they said, Steve Hilton is starting to lose votes. I said, here we go again. And I called up the U.S. Attorney in California, and I said, do me a favor, take a look. They're trying to steal that election, too. So over the next week, he was definitely going to lose, but the U.S. Attorney called. We want to check your votes. About an hour after the call, ladies and gentlemen, Mr. Hilton has won. So had I not made that call, Steve Hilton would right now be watching the election from home. But the election's totally rigged. California's totally rigged. All mail-in ballots. It's a disgrace. Any agreement with the Iranians? What will you say to allies of yours like Senator Cruz who've been critical of the Iran deal? Well, I think anybody that's been critical of it has to be educated, even if they're friends of mine. Because we have Iran in a position that nobody's ever had. This should have been done for 47 years by other presidents. ما نه دیداری با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داشتیم و نه برنامه‌ای برای بازرسی آژانس از تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده ایران ناشی از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی داریم. They're wrong. They're wrong. They know they're wrong. They told us inside, and we have it down 100% inspections. And if they were right, I'd cancel the meetings right now. When will those inspectors actually be on the ground? At the appropriate time. At the appropriate time. Vice President and the President both insisted the U.S. will not pay any money into that fund. Are you going to be asking Gulf allies here to consider helping with that? No, that's far down the road. Its leadership makes a decision that they want to be a country instead of a revolutionary movement that exports terror. And those opportunities could include investment, as you've seen other countries in this region benefit from investment, from foreign direct investment. It won't be our investment, it won't be our government money.
It'll go down in the history books as one of the worst foreign policy forays America has ever made, or any country has ever made. It is so ridiculous, costly, with no goals, achieving no goals that Trump set forward, or virtually none. Well, I don't know who's going to follow me, but remember that I was the one that did it, okay? And we will make America great again. Thank you very much. Thank you.